Welcome, my dear students. In the last class, we have learned about conversions. So, this is the last topic of automatic type conversions. Okay, if you want to convert the character into int, uh, no data losses, or character into byte, no loss, character into short, int, long, float, double, no data loss will be happens. Here the table is given for the automatic type conversion. If you want to convert integer into character, then some data loss will happens. Integer into byte, data loss will be happens. Okay, byte can be converted into int, byte can be converted into int, and byte can be converted into short int. Okay, so likewise you can able to convert byte can be converted into character. It doesn't happens any data loss. So this table will gives that. So if you are unable to understand, you just keep in mind that uh, higher data type should not be converted into lower data type. If you convert the higher data type into lower data type, data may be lost. You can able to convert lower data type into higher data type, so it doesn't causes any loss. Okay, so here it has given float to int causes truncation part, means if you convert the float into integer, it will loses a certain data. Double to float causes rounding of digits. Long to int causes dropping of excess higher order bit. Okay, so here one more example is given according to the new book. So you just go through here. Okay, so here it is defined as class promote main method. Here byte b value as a 42, character c value as within single quote a, short s value as 1024, int I is equal to 50,000, float f is equal to 5.67f, double d is equal to dot 1234. Okay, dot 1234, that means 0.1234. Now what we are exactly doing here is we are combining all these expression, all these values in an expression. Now let us see what is f. Float into b. What is b? Byte. Float into byte, automatically result will be in the float. I by c. What is I? Integer. What is the c? Character. So integer by character, automatically it will be the result in integer, right? And minus d into s. What is d? It is double. What is the s? It is a short. Double into short, automatically double. Okay, float, integer, double, automatically result will be stored in the form of either float or double. Okay, if we calculate this expression, here f into b value we are displaying whatever the f into b value, it is displayed here, and I by c value is displayed here, and d into s value will be displayed here. Okay, so and the result whatever the final value is exist, that will be stored here in the result. Okay, so automatically the final result will be stored in the form of a double. Whatever it may be, this lower data type is converted into higher data type by using automatic conversion in conversion types. Okay, so that is what exactly we have explained here. Now next our concept is arrays. As we know, array is a collection of similar data type which can be referred by a common variable name. We know the definition, right? Yes, an array is a group of liked typed variables that are referred to by a common name. So whatever the definition, you know, you just write down it. What is an array? An array is a collection of element of similar data type referred by a common variable name. Okay, array of any type can be created and many have one or more dimensions. We can able to create n number of an array. Most of the arrays are having either one or more dimensions. Okay, a specific element in an array is accessed by its index. If you want to access any element of an array, you should access it by index. Index means scripts, square bracket values. Okay, right? And array offers convenient means of grouping related information. As we know, what is an array? An array is a collection of element of similar type. Please observe here, what is the definition? An array is a collection of element of similar data type referred by a common variable name. If we declared it as an int,
integer data type array, it can store integer. If you define float, it can be stored as a float. So in most of the C++ programming language, it only support for a integer arrays, but here it also supports float and double arrays. Okay, now let us see how we can able to create the arrays. We will see one dimensional array. A list of item can be given one variable name using only one subscript, and such variable is called as single subscripted variable or one dimensional array. So if you want to identify one dimensional array, if a list of item can be identified by one square bracket or one subscript followed by the variable name, then such a single subscripted value is called as one dimensional array. Okay, so as we know that, and we will see here somewhat different is there in Java. In C++ we can able to create the array. So likewise we can also create the array in Java also, but here some topics is there, we have to follow this topic. Okay, creation of array. Creation of array involves three steps. If you want to create an array, it involves three steps. So first one is declare the array, second one is create the memory location, third one is put the value into that location. We will see how we are doing this. First, declaration of array. Array in Java may be declared in two form. Please observe, this is the question. Very important question. In the previous syllabus it is asking one question is on based on arrays only. Okay, so explain what is an array, explain the creation of an array and initialization of an array. It is a 6 marks question, it is asking in a previous question paper. That is why you have to give more focus. Now let us see how to declare the array. Here type indicates the data type, array name of the array, here square bracket. Okay, there is nothing in a size, you are not specifying any size. This is one form. Or else type data type followed by square bracket followed by variable name. Array name is nothing but a variable name. For these examples are here. So this is the declaration of an array. Okay, int number of, there is no size. Float average of, there is no size. Int of counter, so this is also a valid array declaration. Float of marks, this is also valid array declaration. Now we will see the creation of an array. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ an array we need to create it in the memory. So after declaring the array we have to create it in the memory. So then how to create it in the memory? If you want to create it in the memory, compulsory you have to use new operator. Please observe here, it is a new operator. Actually the usage of new operator is to create an object. What is the purpose of new operator? To create of an object. Okay, so here please observe the syntax for the creation of an array. Here the array variable name is equal to new. New means you are creating the memory location. Type whatever the type you are specifying, the data type and size. For example, you see here the first example, int number of. Int number of, so here we have declared the variable number of is an array where type of integer data type, right? Now what I am creating, I am creating the number is equal to new. New means you are creating the memory location and you are creating the memory location for 5 elements. How you can say 5? Because here the square bracket we are specifying the subscript value as a 5. In the same sense we have defined here it as a float average. Float average, so average is equal to new float of 10. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 10 ಆಗಿನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ C++ ನಲ್ಲಿ ಅರೇಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಹಾಗೇನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟ್
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, int a of 10, this is also valid creation. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ ಎಫ್, ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 10, ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10. got it? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮೂರನೇದು ಹೀಗೇನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now we will see it is also possible to combine the two steps declaration and creation into one as shown here. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, int a of is equal to new int of 10. So automatically you are creating this array. So this is a creation, declaration, and this is a creation. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? You just ask us. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? We will see. So please observe here. Okay, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Okay, so it is giving trouble. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ, ರೈಟ್? Assigning a value to a array variable is called as initialization, right? So this process is known as initialization. Values can be stored in an array using subscript. This process is known as initialization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. What is the initialization of an array? Assigning a value to a array variable at the time of declaration is called as initialization of an array. ಇಲ್ಲಿ array name subscript, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 0 is equal to 30 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 35 ಅನ್ನೋದು 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಅರೇ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸೈಜೇ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? 1 2 3 4 5. 5 elements unto. Arrays are always starts at 0 and ends at n-1. Okay, number of 0th location ನಲ್ಲಿ 35 ಇರುತ್ತೆ, number of 1 location ನಲ್ಲಿ 40 ಇರುತ್ತೆ, number of 2 location ನಲ್ಲಿ 20 ಇರುತ್ತೆ, number of 3 location ನಲ್ಲಿ 57 ಇರುತ್ತೆ, number of 4 location ನಲ್ಲಿ 19 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 elements ಉಂಟು. 5 elements ಇರುವಾಗ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n-1 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ a ಆಫ್ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ b ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ? ಎ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್.
ಒಂದು ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ನಲ್ಲಿನೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಆಫ್ 0 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 1, ಬಿ ಆಫ್ 1 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 2, ಬಿ ಆಫ್ 2 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 3. ಓಕೆ, both a array and b will have same values. Let us see here one simple example. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡುವ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅರೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್? ಅರೇ. ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಇಂಟ್ ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 12. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are creating 12 memory location. So that location starts at 0 and ends at 11. Okay, month day of 0 ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 31, month day of 1 ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 28, 31, 30, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೊ 11th ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now we are displaying one output. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. system.out.println April as month days of 3. ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಮಂತ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಮಂತ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 30 ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಸ್ 30 ಡೇಸ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಸ್ 30 ಡೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಲ್ತಿರುವ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟೋ ಅರೇ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಸ್, ಇಂಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಕೊಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The size of month days is 12 and it starts at 0 and ends at 11. Right. So April as month days of 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0, 1, 2, 3, that is 30 days. Got it? So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. Okay, I am copying. Where is our notepad plus plus? ಇಲ್ಲಿ notepad plus plus ಉಂಟು. We have opened. Right. Okay, I am taking file, new, and I am pasting. Okay, next ಇನ್ನು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ, paste, and what is the name of the class? It is an array. Right. ERRAY. Control C. Ensure that where you have to store. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ JDK 1.4 ನಲ್ಲಿ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Control V dot Java save. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಐಕಾನ್, ರನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ. ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ JAVA6 array.java. It is compiling, no error. Now I am running my program Java array. So April as 30 days. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ದ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ, paste. Okay, I am saving with auto array, control C. While saving, you have to confirm the location is the same and save. While saving, .java is compulsory. Okay, afterwards go to the command prompt and compile now. Java C auto array.java. Correct? Yes, Java auto array. No, something is wrong. Auto array capital ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, auto array Java C auto array dot Java. There is no error. Java auto array. So it is giving the same output. Okay, yes. So next, one more example is there to calculate the average of these numbers. So average of numbers. So ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆವರೇಜ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಬಲ್ ನಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್? ನಮ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 10.1 ಪ್ಲಸ್ 11.2 ಪ್ಲಸ್ 12.3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಂಟ್ ಐ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಅರೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ 5. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ 1 2 3 4 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, condition is true. Already in the result it is 0 plus nums of 0. Nums of 0 location nalli the value is to 10.1. So result nalli 10.1 store ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. I value 1 less than 5 condition true. 10.1 plus 11.2 result ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. I value increment. Likewise 10.1 plus 11.2 plus 12.3 plus 13.4 plus 14.5 ಅಷ್ಟು ತನಕ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈ 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, average. Control C, file, save, average dot java. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಎಸ್, Java C average dot java. No error, Java average. So that is the average of 5 elements. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ and calculation. Okay, this is about your one dimensional array. Now we are moving to the multi-dimensional array. So if you want to specify any multi-dimensional array, this multi-dimensional array is also called as array of an array. ಈ multi-dimensional array ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, array of array ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Why it is called array of an array? It consists more than one script. It consists more than one script. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಆರ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ 2d bracket new int of 4,5. Automatically what does it indicates? First one is always indicates row and second one always indicates column. So here 4 rows 5 columns we are specifying, 4 subscript 5 subscript. So automatically first square bracket is always representing rows and second square bracket is representing columns. Okay, so 4 into 5 columns barutte. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಇಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅರೇ ಆಫ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಸ್ 4 rows 5 columns ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 1 2 3 4 rows ಉಂಟು 5 columns. ಸೊ ಅರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at 0 and ends at n-1. 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4. First row first column, first row second column, first row third column, first row fourth column, first row fifth column. Again second row first column, second row second column, second row third column, second row fourth column, second row fifth column. Okay, likewise they are representing 2 dimensional array. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವ. ಕ್ಲಾಸ್ 2D array, name of the class is 2D array, public static void main string args, main method start ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 dimensional array create ಮಾಡಿದೀವಿ. It is creation, not as a declaration. Okay, int 2d of ಇಲ್ಲಿ square bracket new int of 4 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೆಥಡ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. int okay, int int a of 5 5 ನಾವು ಮಾಡುವ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರೈಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಜಾವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. I, J, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. k is equal to 0 ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ i is equal to 0 i less than 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. j is equal to 0 j less than 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 of i j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೂಪ್. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 1 ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್. 0 1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 0 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2, 0 3 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3, 0 4 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4, 0 5 5 ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 0 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. By using this for loop, whatever the process we have done here, we are doing. Okay, so ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. system dot out dot print. Please observe here. system dot out dot print ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so if you want me to show this, I will show. Yes, I'm copying two-dimensional array program. Already you are familiar. ಆದ್ರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. Yes. Now I have copied. I'm opening my editor. New Control V. Sorry, copy ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, copy. Come here, paste, and how to save 2D array. Okay, Control C, and ensure that you are storing in your root directory. Okay, yes, we are ensuring that whatever the class name 2D array.java, save it. Okay, now we have to come to the command prompt and compile. Now how to compile? JAVA6 2D array.java. No error. Java 2D array. So you are getting the output like this. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. Got it? So ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, and next our topic is irregular arrays. This is also very important question. 2 marks, very important question. ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ, ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks 4 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೈಜ್ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನು ನಾವು ಅರೇ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. We can declare two-dimensional array in the another form also. For example, int x square bracket equal to new int of 3 square bracket ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? This is a dynamic array. This is a dynamic array. What do you mean by dynamic array? Creation of a memory at the program execution. Okay, creation of a memory at the time of execution. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು 3 rows ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 3 rows ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, x ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. x ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, x ಆಫ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಸ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಟು ಸೇವ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಟು ಸೇವ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, x ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? x of 0 0, and what is this location? x of 0 1. Okay, x of 1 is equal to new int of 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 0 1 1 1 2 1 3, and x of 2 is equal to new int of 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? In say third row we require 3 columns. This is 2 0 2 1 and 2 2. Okay, why this kind of is required? To save the memory. And while in gaming programs, these kinds of coding is necessary to save the memory. Okay, memory ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್ 2D ಅಗೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ 4 rows ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1 ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್, ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಟ್ ij ಇಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, k ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. 4 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ರೋಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ i+1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 0 + 1 1 ಮಾತ್ರವೇ ಉಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಉಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಉಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ i+1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 1 1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4, 2 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 6 7 8 9. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅರೇನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ the second form of array declaration is type square bracket variable name. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So you can able to create data type variable name square bracket is equal to new int of 3. So this is the first form of a creation of your array data type, one dimensional array. Int square bracket of a2 is equal to new int of 3. This is the second form of a creation of one dimensional array. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. 3 rows 4 columns with 2 square brackets or data type 2 square brackets followed by the variable name. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅರೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಸ್,
ಅರೇ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಉಂಟು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.